Yeah, Juan. Okay, so we continue with this next part of the interview, and for me, it's very interesting to know. I mean, there's too many things to ask you since your huge experience, but I would love to know, how do you teach? How do you see your art, your system these days? How do you approach it from the beginning? What's important for you? How do you teach it, and what's the main basis or the basics of it? Okay. Well, the way I teach, and I'll go in short so you can interpret. But the way I teach to make sure that every student, everything that I teach, my whole idea is to make sure that they understand it, right? I don't want to teach a movement or a technique, and after I'm done teaching, they don't know what I did. So everything I teach has meaning, right? So if there's a move like this, and then you move like this, and you do this, there's a reason for all the movements. So I teach so the people retain the idea, they retain the information. I don't teach so they forget about everything. Yeah. Okay, please let me translate. Le pregunté cómo enseñaba él, qué era lo importante para él, las partes, lo básico, la manera de enseñar, o qué le interesaba él resaltar en su enseñanza, y dice que él enseña de manera tal que la gente comprenda lo que él enseña, que cuando él muestra un movimiento, cada parte de esos movimientos sirve para algo, y él explica para qué es, y tiene un significado y un contenido. Él no enseña para que aprendan movimientos que después olvidan, sino que para que comprendan las ideas y el contenido del movimiento. Okay, please go ahead. Okay, and basically the way I teach in concepts. I don't teach a lot of techniques. I teach in the ideas of how you look at your opponent, what you focus on, your own power, your own timing, your own speed. So, because everybody is different, I teach so everybody can do what they can do based on themselves, not based on a technique that I teach. Okay, please let me translate it until that point. Dice que enseña en forma de conceptos más que técnicas, y para que cada persona pueda comprender el arte desde su punto de vista, desde su capacidad, desde su velocidad, desde su potencia. Por lo tanto, cuando enseña el arte, lo que está buscando es que cada persona pueda aplicar lo que se le está enseñando y no retener técnicas que son como comunes para todos, sino que poder aplicar lo que él enseña a tus capacidades. Okay, please go ahead. I think that the main idea of the way I teach is that I believe that every student can be great. Yeah. And that they can be great because every student should have their own drive to make themselves better. You know, I can't make them better because I show them 100 techniques. If I show them 100 techniques, they still have to be better. They have to do it themselves to make themselves better. Dice que él enseña con la convicción de que cada alumno puede ser muy bueno, pero que a la vez cada alumno tiene que tener esa motivación personal de ser bueno, que él no saca nada con enseñarle 100 técnicas y creyendo que después de esas 100 técnicas el alumno va a ser bueno. Que no es así, que qué tan bueno el alumno se convierta depende de cuál sea la motivación y la entrega del alumno, pero que él enseña con la convicción de que cada alumno puede ser muy bueno. Please go ahead. Yeah, because if for example, if somebody's throwing a punch and
and I go like this. Mhm. Okay, so Si everybody alguien- who's yeah, throwing a yeah. punch is going to throw it differently. So it's never Yeah. always going to be the same. And if I do this, if I do this, so you have to base it on the idea that you have to know your environment, you have to know your opponent, you have to know how to adjust, how to make things work. Mm. A technique doesn't do it by itself. You Yeah. have to make it work. Yeah. Dice que la técnica no funcionan por sí solas, que cada uno tiene que lograr que las técnicas funcionen, y da el ejemplo de que no toda la gente golpea de la misma forma. Por lo tanto, si tú tomas una técnica y te vas a enfrentar a un rival, ese rival no siempre te va a golpear igual como tú lo viste en la técnica, siempre va a haber variaciones, tanto del que te ataca como del alumno que aprende. Entonces, tú tienes que tomar esas ideas y hacerlas tuyas para poder después adaptarte al contexto de lo que te encuentres. Que eso es muy importante, adaptar, poder hacer la técnica tuya y adaptarla a las distintas circunstancias. Please go ahead. Okay. And I believe in basics and the idea that you have to understand how to win first. And then you can do all the fancy things, you know. Mm. At least if your foundation, when you first learn martial arts, you keep all these things. And so I want to always make sure that when my students go out, they know how to win, right? They know how to protect themselves, not do all the fancy twirls and movements and all these things. They can do that later, but they first need to know how to fight, and then they can do all the fancy things. That's great. Dice que le interesa siempre lo básico y que sus alumnos sepan ganar. Que después, sobre eso, viene todos los adornos y todos los giros del bastón y las, digamos, florituras, no sé cómo llamarlo. Dice que lo principal es que tú puedas combatir, ganar y protegerte, y que todo lo demás después se va a sumar encima, pero que si no tienes lo básico y si no puedes combatir, todo lo demás no es relevante. Please go ahead. That's why, I don't teach a lot of disarms, a lot of things that you can take the stick away, you could take the knife away, because, if you're training in the Filipino arts with a weapon, with a knife, you should be an expert. And nobody should take your stick away. Nobody should take your knife away. So there's, the idea that you're going to take somebody's stick away and knife away, and you practice that all day long. That's to me, I don't see a need for it. That's a great point, and I agree, and that's a very, very great point. Please let me translate. Dice que por lo mismo, él tampoco enseña desarme, ni de bastón ni de cuchillo. Dice que ese tipo de cosas realmente no funcionan, sobre todo si estás combatiendo contra un experto. Que se asume que en las artes marciales filipinas estás luchando contra alguien que sabe usar un bastón y que sabe usar un cuchillo, y que por muy bonito que se vea, tú no vas a ir a quitarle ni el bastón ni el cuchillo. Exactamente. Please go ahead. Yeah. And everything that I do, whether it's with a stick, a knife, or a palm stick, or a long staff, everything translates to empty hands. Okay. So every movement that I do is also everything I do with empty hands. Yeah. Right? Dice que los movimientos que enseña, sea con cuchillo, con bastón o con el bastón largo, todo se pasa a mano vacía. Yeah? Right. So, you want to continue on that? Yeah.
So, I do a lot of empty hands, and I do a lot of uh, fighting, and I do a lot of boxing. And it becomes more real when somebody hits you back, and and you think that this technique works until somebody goes bang, and Yeah. if you don't know how to deal with it, then you're in trouble, Yeah. 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 Please let me translate that. Dice que también enseña mucho y trabaja mucho con mano vacía y con el boxeo, y que tú puedes tener una técnica muy pensada y muy trabajada, pero que hasta que llega y recibes un golpe, y ahí si no sabes lidiar con eso, estás perdido. Please, go ahead. Yeah, so all my movements and empty hands it's based on winning, right? And so there's I'm either going to put power into it. I'm going to do anything I can do to win, and then but I always have to be careful because I have to teach, so I can't just punch everybody out. I can't hurt anybody. Yeah. So Yeah. I have to be use technique and be nice to the movements. So I can't really let go a lot, Okay, please let me translate. Dice que todo lo que él enseña de arma o mano vacía está enfocado siempre a ganar, que eso es lo que más le importa. Y con los golpes ser potente y certero de manera tal de cumplir eso. Pero que a la vez trata siempre de ser muy cuidadoso porque está enseñando y poder mostrar los movimientos sin dañar a nadie. ¿Vaya, Alejandro? Pregúntale si tenía alguna anécdota, cuenta alguna anécdota de esos entrenamientos, a lo mejor algún golpe que haya recibido o que haya pegado. Do you want to tell maybe some stories about your personal training or when you teach, that something special that happened, or maybe you got hit or you hit someone, that he's asking if you want to tell some stories about the training, either your training or with you as a teacher. Well, my training was really crazy because when I was when I always went to the community building where my dad was to train. He had a room there I would train. And when I was younger, there would be old men that would come in and show me a technique. And as they show me one technique, another old man would come in and tell me how to beat the other guy. And then another guy comes in, tells me another technique and how to beat another guy. So they all had their secrets, but they all used me as their dummy to show them how to beat the other guy. Every time I come in, they'd look in the door and see what I'm doing, and then teach me a secret, and then go away. Teach me a secret, go away. So I had lots of old men come in, like 20 or 30 of them that they've never. Nobody knows they were Escrima guys. Okay, please let me translate that. Dice que su entrenamiento fue muy loco porque, como había mencionado, su papá era presidente de la comunidad filipina, y donde en el edificio que tenían, a él lo dejaban en una pieza para que practicara, y que pasaba un viejito, entraba y le mostraba algo, pero después venía otro viejito, se asomaba, miraba por la ventana y entraba y le decía cuál era el secreto para derrotar esa técnica. Y después pasaba otro viejito y le decía cuál era el secreto para derrotar al anterior. Entonces que siempre pasaban distintos viejitos y le iban enseñando pequeños secretos, pero
era como una competencia entre los viejitos para demostrar quién tenía la mejor técnica, pero usándolo a él como el muñeco de prueba en el fondo. Entonces, iban, cada vez que se asomaba un viejito por la ventana, entraba, le enseñaba algo y después así venía pasando uno tras otro tratando de derrotar la técnica anterior, pero siempre usándolo a él como el muñeco de prueba. Y dice que así tuvo por lo menos 30 personas mayores que le enseñaban que nadie sabe quiénes son, nadie sabía que eran escrimadores, solo se asomaban por la ventana, lo veían practicando la técnica, le decían el secreto para derrotar esa técnica y se iban. Pero así tuvo como 30 maestros más esporádicos que nadie sabe quiénes son. You want to add something else? That's a great story. The biggest lesson that I had was when I found out that my dad was a really, really great fighter, right? Because I didn't know, right? Nobody told me. My dad didn't tell me what he knows. And so I was always practicing, and I asked him to help me, to be just hit me, you know, so I can practice my techniques. And so he said, "No, why don't you hit me?" I said, "Because I don't want to hurt you. You know, I told him, I said, I'm really good. I'm really fast. And I may hurt you because you're older than I am. Right." And he says, "No, go ahead, hit me." And so when I hit him like this, he made a movement with a stick, and then he hit me right here. And I went back and I said, "You know, what's wrong with you? You know, you don't know how to control your stick, right? Or weapon, or what are you doing?" And he goes, "Well, hit me again." So I hit him again, and he came back and he hit me again. And I said, "What?" I said, "What are you doing?" And then I went to attack him, and then he hit me again, and then he hit me again, and I was on the ground. And I said, what are you doing?" Well, and then he told me how he was a fighter, and that my ego was too big when I was too young. And so, you know, I had to be careful. Okay, let me translate that. Dice que otra historia muy significativa es cuando descubrió que su padre era un escrimador y un buen peleador que él no sabía. El papá nunca le había contado. Y él entrenaba y iba a entrenar con distintas personas, pero no tenía idea que su padre sabía. Entonces, un día estaba entrenando y él se acerca al papá y le dice que si lo puede golpear porque necesitaba probar algo. Y el papá le dice, no, mejor pégame tú. Y él le dice, no, porque tú ya eres más viejo, yo soy muy rápido, soy muy bueno, me he vuelto súper bueno en esto, así que no. Y el papá le insistió, le dijo, pégame tú. Entonces le lanza un golpe al papá y el papá lo bloquea y le pega. Y él se sorprende y le dice, oye, pero ten cuidado, bueno, no controlas bien tu palo, ten cuidado lo que estás haciendo. Le dice, pégame de nuevo. Y le pegó de nuevo, el papá lo vuelve a bloquear y le vuelve a pegar. Y le dice de nuevo. Y así 3, 4 veces, ya la quinta vez ya estaba él en el suelo y ahí el papá le contó que él era un escrimador y que él sabía pelear y le dijo que su ego estaba muy levantado y que se tenía que cuidar de no ser tan engreído. Y ahí ese día él supo que el papá sabía pelear, pero antes de eso él no tenía idea. Yeah. Something else you wanna add? And then, you know, there's he always taught me to be humble, right? Never to show off and do things, because that's not our culture. Our culture is to, you know, keep it inside and just be a normal person. There's no ego if you're a great fighter, because he fought with swords and he fought with sticks and he fought with knives. So he was, my dad was a very, very experienced fighter. And he said, leave your ego, leave your
all your show off things, your fancy things, leave it away. Don't even do it. Just, be you. Yeah. Dice que esa fue la lección más importante de su papá, fue eso, que dejara el ego de lado, que su papá era un gran peleador, una persona que había tenido peleas con palos, con espadas, con cuchillos, entonces que le dijo, deja todas esas cosas vistosas, el llamar la atención, déjalo de lado, que no era parte de su cultura, que la cultura de ellos era ser humildes, ser correctos, guardar las cosas para sí mismos, comportarse como una persona normal y mantener el ego controlado, y que en términos de la pelea dejar los adornos y todas esas cosas de lado, que solo fuera él. Claro. Yeah. So I have a question that I always ask to everyone is like, what do you train for yourself today? After all these years of knowledge, not what do you teach, what do you train for you? What do you focus on? Well, I used to, just before all this lockdown and COVID, I just trained hitting the heavy bag, empty hands. Like I go to the boxing gyms and work the heavy bags, so I can maintain my power, the speed, all the timing, and I'd hit the bags. I'd just work the boxing circuits, and because I just wanted to make sure that I always felt the power, right? If I can feel the power, then I know I'm okay. And I can keep developing the speed and the motions, and just training. The other stuff like blades and knives and sticks and staff and all the other weapons, I train when I'm teaching. But for myself, I like to hit the bags. Okay. With gloves? No gloves? With gloves, yeah. Okay. Please let me translate. Le pregunté qué entrenaba él para sí mismo. Y dice que, bueno, hasta antes de que viniera todo el encierro del COVID, le gustaba ir a los gimnasios de box y golpear el saco, los sacos pesados, que eso es lo que le gusta hacer para sí mismo. Siente que mientras todavía sienta que tiene el poder en la pegada, para él está bien, que lo demás viene después, la velocidad y todo lo otro, pero que le interesa sentir ese poder. Que toda la parte de armas que él trabaja, esas las trabaja cuando está enseñando, pero que cuando practica para sí mismo se enfoca en eso, en poder sentir la potencia de la pegada, y trabaja su boxeo. Okay. Yeah. Because every time you teach, you learn. So Yeah, I agree. That's what I do. Whenever I teach, whatever I'm teaching, if it's knives or sticks or swords or anything, every time I teach, I always learn something. So it's not that I just move, but I also learn myself. I continue to progress. Yeah. Dice que siempre que enseña, también aprende. Por lo tanto, toda la parte de las armas está enseñando, pero a la vez está aprendiendo y mantiene su progreso. Okay. Dale tú, bueno, podríamos resumir entonces, con toda la experiencia que él nos ha contado, también con la enseñanza muy importante que tuvo de su padre, que en Latosa Escrima, porque su logo dice Latosa Escrima Concept. Entonces, que el concepto y va entrelazado al movimiento, pero con una realidad en lo que se hace, no tan florido como otro sistema, quizás. So based on everything you said and the fact that you called your style, you have the word concept. So for you, your main idea is the concept of the movement, but based on reality, not exaggerating movements or any
adding things just for the look. So for you, it's the concept of the movement, but based on reality? Yeah, it's based on, you know how a boxer is here, and his main objective is to find the hole, right? So you're boxing and you look for the opening, boom, and that's when you hit. So my idea is always looking for the opening, or making sure that I stop the person and look at his weaknesses. Because if I know my strengths, then I know what the other person's weaknesses are. Yeah. Let me translate this. Dice que le interesa siempre buscar los espacios de apertura en la otra persona y a la vez saber cuáles son sus fortalezas, porque cuando sabe cuáles son sus fortalezas puede explotar las debilidades que aparecen en el adversario. Please go ahead. Yeah. So I make sure that I can stop the person. And, you know, the whole problem is that your opponent is unknown. There's an unknown factor. You don't know how big he is. You don't know how strong he is. You don't know how skilled he is. You don't know what his strategy is. You don't know if he's out to hurt you or kill you or harm you. You don't know. So you can't do a technique and hope it works. You know, you have to manage what you do based on what this guy is doing. If he's coming at you, if he's walking at you, if he's coming from the side, if he's coming from jumping off a stairs at you. But, you know, when we practice, you know, we practice like I'm here and you're there. And that's not really reality, because nobody punches you when you're right in front of you. Yeah, please let me translate. Dice que por lo general cuando se entrena, uno entrena frente a frente, pero que eso no es la realidad, que siempre que estás en un combate está el factor de lo desconocido. Tú no sabes tu oponente qué tan grande, qué tan fuerte, qué tan rápido, o qué capacidades tiene, qué sabe, o incluso de dónde va a salir. Si va a aparecer de un lado, si va a saltar desde una escalera, de dónde va a aparecer. Por lo tanto, tú no puedes esperar que frente a tantas variantes tu técnica siempre funcione. Y ahí viene la parte del concepto de la técnica. Porque, claro, cuando tú la practicas frente a frente funciona bien, pero cuando tú le agregas el factor de lo desconocido y de la sorpresa, si no comprendiste el concepto y lo que hay detrás del movimiento, la técnica no va a funcionar. Siendo fiel a ese concepto, Juan, entonces, por ejemplo, él tiene en el programa de él también hay 1 contra 1, 1 contra 2 o 3 contra 2, así como más masivo. Do you have also multiple opponents work on your teachings? 1 against 2 or 2? Yeah. Yeah, that's why when I teach, it's not straight like this. When I teach so you look at all the sides like this. So, because then if there's multiple opponents, you're not focused here, you're focused wide, right? And so everything is based on this wide spread of how you fight, because a guy could move like this, or there could be multiple opponents. And you have to be powerful, and you can't over focus on one where this other guy comes in and gets you. So you need to be spread out on your focus. Sí. Dice que sí, y que por lo mismo siempre cuando enseña a que tú tengas que tener tu atención o tu enfoque amplio, porque no solo en los oponentes múltiples, sino que el 1 contra 1 la persona se puede mover en distintas direcciones. Pero además que tú no sabes si estás 1 contra 1, va a aparecer otro por el lado o 2 más. Entonces que siempre tu enfoque en un combate o en una situación de riesgo tiene que ser amplia. Claro. Yeah. So
another question based on kind of the same. What would you say that are the main aspects of a combat? What should a person main if you have to define a combat, what would be the main factors of a combat? Well, in combat, you need to have one balance, right? Mhm. Because balance then gives you the ability to generate power. If you're off balance, you're going to be able to generate power, but not as much as if you were balanced. Huh? And then you need to focus on your opponent. You need the balance. You need the power. You need to focus on speed, timing, and you need to focus on concepts that not techniques. You need concepts because I don't know what my opponent is doing. Okay, practice. If you practice with a guy every day, you know what he's doing. You know how he moves. You know how he acts. But if you're fighting on the street, you don't know who this guy is. So you have to. And also concepts do evolve with you as different as a technique. Technique is still, but the concept might grow, right? Yes. It might get richer. Yes, because you have I could teach a technique, but then when you throw the concepts into it, it changes that technique to make it valuable, make it work for you. Yeah. Not when you practice and you do the same thing and you do the same thing, but there's nothing there. There's no meaning unless you understand the concepts of this guy coming at you wants to hurt you. Yeah. Then you can believe in your technique. Yeah. Okay, please let me translate. Le pregunté qué era lo que él consideraba fundamental para un combate. Dijo, lo primero es balance, equilibrio, que si no tienes un balance apropiado, no vas a poder generar lo segundo, que es poder. Le interesa mucho esa parte también, como dijo antes, en lo del boxeo, tener la potencia en el golpe. Lo tercero lo señaló como velocidad y timing. Y después dijo que era muy importante entender los conceptos. Y vuelve a la misma explicación de los conceptos. No sacas nada con hacer una técnica y repetirla y está vacía y está muerta. No tiene el contenido de los conceptos detrás, a la hora del combate no la vas a poder usar. Something else that you want to add on that? No, I mean that you have to be smart when you're doing this, not do what, when you do something that's like a technique all the time, you don't get the differences, right? Because the technique will work maybe on exact hits, but when somebody changes and you're doing a technique, you have to adapt. Yeah. Right? Yeah. So that's hard. Okay, please let me translate. Dice que hay que ser inteligentes, que en el uso, o sea, la repetición de la técnica no está más que eso, y que hay que poder comprender los conceptos para adaptarte a las distintas situaciones. Dale, Alejandro. Bueno, yo quería decirle que yo estaría 2 horas, 3 horas hablando con usted. Me parece una persona que la experiencia de los años la expresa totalmente en sus palabras, y agradecer que se haya contactado con nosotros. Yeah, he wants to thank you for your time, that we would love to be able to talk like for many hours with you. He said that your experience shows on your words, so we are very grateful on your time and on your knowledge. We really appreciate it. Well, thank you for having me. I appreciate the opportunity to continue to promote and spread
the Filipino culture and art. So thank you for having me. Que gracias por darle el espacio para poder seguir promocionando la cultura y el arte de las Filipinas. Yeah. Sí, decirle también que lo felicito porque incluso su influencia en la arte marcial filipina ha llegado a un país tan lejano como nuestro país que es Chile. Yeah, and it's great that your influence as a teacher and on your style, it has even get so far as Chile, which is very, very far away from where you are. So it's kind of crazy, but it shows how big you are. You know, it's students. It's students that are great, not me. Yeah. Always. You're very humble, and for me it was also a pleasure to know you and to talk to you. I think the same as Alejandro, we could be talking to you for hours. So yeah. Thank you very much for your time and for your knowledge. And if you wanna leave some maybe Facebook or website where people can contact you, also you can say that so people can find you. Yeah, it's www. Latosa concepts or Escrima.com. So I think I don't have it right here, but if you go on Facebook, I'm there. You can get my website from there and whatever, and I'm on YouTube. So okay. Different places you can find me. Just type my name in and you get to me. Okay. Déjame traducir que dice que lo pueden encontrar en Facebook, su nombre, o en Escrima, latosa-escrima.com también lo pueden encontrar, pero que en general si escriben su nombre van a aparecer las distintos links para encontrarlo. Bueno, nuevamente muchas gracias. Decirle, Juan, que esperamos que yo voy a mantener en contacto con él para ver si podemos tener la oportunidad de tenerlo nuevamente acá en el programa. Okay, so thank you very much. We appreciate it, and we hope to maybe in some more time have you again on this same program and talk a little more. Yeah, no problem. No problema. Thank you very Muchas much. gracias a la gente que ve el programa también. Gracias. Okay. Thank you. Sí, a Chile, Instagram, Facebook. Yeah. Thank you very much. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.